start with our third and last chapter on background information, which is on the Poincaré group or Poincaré invariance, relativistic invariance, and some consequences. In this section, on the one hand, I have the purpose of repeating and reminding ourselves of some basic information which you are probably familiar with, like the form of Lorentz transformations and translations, and to set up notation. But on the other hand, I want to derive a few very fundamental things which follow from Poincaré invariance or relativistic invariance, and which will really set the scene for the rest of relativistic quantum field theory. And so the basic physics questions and also technical questions that we want to answer in the course of this chapter here are the following. First, we have seen that fields are maybe important tools and efficient tools to describe multi-particle systems, and maybe fields, quantum fields, field theories are necessary for relativistic quantum theories as well. So fields are important, and then you can ask yourself, what is the most general type of a field that you can have in a relativistic theory? And actually you can give an answer to this question. There is a full set of relativistic fields that you can list, and we will introduce that list and derive it and understand where it comes from. And then, of course, from that point on, we have a toolbox which has an exactly defined set of ingredients, and we can afterwards use those particular types of fields to build up relativistic field theories. Okay, fields are maybe tools, but what about physics? So we have maybe discussed that particles are more fundamental observed objects in nature. So there are particles like hydrogen atoms, protons, neutrons, electrons, photons, and so on. And you can again ask yourself the question, what is the most general type of particles in a relativistic theory? And so actually you can give some answers simply following from requiring quantum mechanics postulates combined with relativity. And this gives rise to a certain set of possible types of particles, and we also want to identify that possible set of particles. And of course, every relativistic field theory afterwards, which will give rise to predictions of particles, must follow that general outline. And so these are the two sets of consequences that we want to derive, and we will end with this tomorrow. And the consequences will determine the rest of the semester, of course. But you can already see, even though we will not discuss it in great detail this week, but you can already see that the two results form the basis of some very interesting further consequences which will guide us a lot in the next months. Namely, the possible types of fields and the possible types of particles, they conflict each other. So there is not a direct and simple one-to-one correspondence between the possible particle types and the possible types of fields, but there is some kind of a mismatch. And what is the impact of that mismatch? That mismatch is that not all particles can behave in all possible ways that you might imagine at first sight, but their interactions are restricted. And on the level of fields, the fields cannot interact in all possible ways, because otherwise they would conflict to the possible types of particles. And the technical outcome of what I'm alluding to is again gauge invariance. So in order to remove that mismatch between particle types and fields, we need the concept of gauge invariance, and that sort of gives you already a hint that actually the possible interactions of certain types of particles are restricted by gauge invariance. And so that is, of course, also what is observed in nature and which is implemented in the standard model of particle physics and also in quantum electrodynamics. So we see that we are on track to derive some very fundamental and also deep consequences. But let's begin with introducing Poincaré transformations. And so the notation is
that we have 4 vectors x mu, and if I write x mu with upper Lorentz index mu, mu runs from 0 to 3, and if we want to denote explicitly the time component, then I would write x0 for the time component and xi with index I, j, k and so on for the spatial components, and the upper indices are the fundamental ones. So that is equal to the time coordinate, and these spatial components with upper index I are the normal spatial components of an ordinary 3 vector. Then x mu with a lower index mu is obtained by contracting with the metric tensor, and the metric tensor G mu nu is a 4x4 matrix. It has the same elements regardless whether we have upper or lower indices, and it is this matrix with only non-zero entries on the diagonal, and we have 1, -1, -1, -1 on the diagonal. Then also important 4 vectors are momentum 4 vectors, where we have again the time component and spatial components, and here the time component is equal to the energy, and the spatial components with upper indices are the normal 3 vector for the 3-dimensional momentum. We also have derivative operators, where the more fundamental index would be the lower index, d sub mu, which is defined as the derivative, partial derivative, with respect to x mu, where in the derivative now the index is an upper index. So derivative with respect to x upper index mu is abbreviated as d sub mu, and so on. So and that would be the derivative with respect to time, and the spatial derivatives are the normal nabla operator. So this is just some notation which we should be familiar with. And now let us come to the actual symmetry, which is relativistic symmetry, which is a symmetry of our space type. And relativistic invariance contains, of course, Lorentz invariance, but not only that, even simpler, there are also translations which are important for us. And so we first have this symmetry under x mu goes to x mu plus a constant for vector a mu. So these are translations. And so the meaning is that a mu is a constant for vector, and x mu is our space-time variable, and so therefore you do a translation both in time and space. And the laws of nature are invariant under such translations. And the other are Lorentz transformations, where x mu is replaced by lambda mu nu times x nu, where lambda mu nu is a 4x4 matrix describing the corresponding Lorentz transformation. Where in general Lorentz transformations are defined by a property, namely scalar products are invariant, namely x mu y mu goes in principle to x prime mu y prime mu, but that is the same as the original scalar product. So this property is the defining property of all Lorentz transformations. All matrices which satisfy this for all x and y are called Lorentz transformation matrices. Now we can define the Poincaré group, which is the combination of all possible translations and Lorentz transformations. So the Poincaré group consists of all combinations of the form lambda and a, which are a combined Lorentz transformation and translations. And so there is a
group law, which I just write down for completeness. So if you have first do a translation and a Lorentz transformation with matrix lambda bar and A bar, and afterwards you do a second Lorentz transformation and translation, then they combine to the combined Lorentz transformation, lambda times lambda bar, matrix multiplication. And for the translation, something non-trivial happens, because first you do a translation by A bar, then this undergoes the Lorentz transformation lambda, and at the end you do a second translation with A. So translations and Lorentz transformations combine in this group multiplication law in this non-trivial way. And so the Poincaré group is really for us, for quantum field theory, the... طيب سنناقش شيء ما. الآن نحن دخلنا في السيمتريز، ونظرية علي يوسف لديها آراء واضحة في موضوع السيمتريز، حيث أنه في الريال تايم عند الأبعاد الصغيرة داخل التفاعل كما ذكرت أن السيمتريز يكون مكسور، ربما جميعها ربما جزء منها. لكن تعال نبدأ بترانسليشن انفاريانس. نجد هنا في الترانسليشن نجد أن اكس ميو يساوي اكس ميو زائد اي ميو، وعند إجراء مشتقة لاكس ميو الاي ميو هي عبارة عن ثابت، بالتالي اكس ميو يساوي اكس ميو. في نظرية علي يوسف تقول لا، عند التفاعل داخل التفاعل وداخل الثقب الأسود، ويمكن أن نقول داخل أي كتلة أو حول أي كتلة بدرجات متفاوتة وبفعل الجاذبية والكيرفتشر، فإن الترانسليشن ليس محفوظا، وبالتالي الأمر يتعلق بمعدلات تدفق الزمان والمكان. لكن في الحقيقة في الفيزياء الكلاسيكية نحن لا نشعر بذلك. ربما النسبية العامة والجاذبية ربما كانت ستوصلنا إلى ذلك، لكن الآن نحن في الفيزياء الكلاسيكية وفي الميكانيكا الكم لا نشعر بهذا. حتى تفاعل الجسيمات الأولية يعني تطيع هذا الانفارينس، لكن في الحقيقة الجسيمات الأولية تطيع عندما تذهب من وسط التفاعل إلى الفضاء المطلق أو الفضاء أقل كثافة، فإن ما يحصل أنه الجسيم يكون كفري بارتكل، وبالتالي هذه الآلية تجعله لا يتأثر بحركته الانتقالية. لكن من وسط التفاعل فإنه متأثر بالشدة بالحركة الانتقالية، ولهذا نجد أن ميكانيكا الكم ونظرية المجال الكمي تتعامل مع الجسيمات بعد خروجها من التفاعل، لكن لا تستطيع أن تتعامل مع الجسيمات في ظل التفاعل أو في الريال تايم. نجد أيضا في لورنس انفاريانس نجد أن أيضا هذه القاعدة لا تطبق في وسط التفاعل، لأنه اللورنس انفاريانس أو اللورنس كابيتال لامدا لديها اثنان اللي هو اكس ميو، وهي عبارة عن ترانسليشن، وواي ميو يعتبر روتيشن. هي تعتمد على الاثنين، الترانسليشن والروتيشن، كما سنرى يعني بعدين. نجد أن الاثنين يتغيران، الترانسليشن والروتيشن يتغيران من وسط التفاعل، وهذا التغير ناتج من ماذا؟ كما ذكرت في فيديو سابق، الفيديو الخاص بالجندر ايكويشن، ذكرت أن الكتلة لا، الفيديو الخاص بمعادلة ديراك، نظرية مقابل معادلة ديراك، آخر فيديو عن معادلة ديراك، تعالوا نشوفه. هذا الفيديو الذي مدته 47 دقيقة فاصل 9 ثواني. هذا الفيديو الذي أقصده إثبات فرضية بأنه اللف المقداري يحدد شكل وكتلة
الفريميون، هذا الفيديو الذي أقصده. فنجد أنه في هذا الفيديو تحدثت عن أنه الكتلة، يعني عند التطبيق في معادلة ديراك أو حلول معادلة ديراك واستخدام مفكوك تايلور، نجد أن الكتلة عبارة عن ليست واحدة وإنما هي عبارة عن متسلسلة، وبالتالي ما يجعل معادلة ديراك مضبوطة هو أن ويجعل الكتلة ثابتة بحيث أنه دي سلاش ناقص ام يساوي زيرو. هذه هي معادلة ديراك. ما يجعل هذه المعادلة مضبوطة هو أن الحركة الانتقالية والإسبين تتحملان التغير في الكتلة مباشرة، تتحملان التغير في الكتلة، وبالتالي يزيد الإسبين ويزيد الترانسليشن موشن اللي هو الحركة الانتقالية، وبالتالي تنقص الكتلة أو تتغير الكتلة بحيث أنه تخرج الجسيم ايدنتيكال. هذه طبعا خاصية فضائية، حاليا لا أعلم هذه النوع من الخاصية، لكن في النهاية نحن نعلم أن ما يخرج من التفاعل هي جسيمات معلومة مسبقا. يعني معلوم الإلكترون الذي يخرج من التفاعل هو نفس الإلكترون الذي يسير في الهواء، ونفس الإلكترون موجود في الذرة. طيب ما الذي يجعل هذا الإلكترون هو نفسه؟ أو طبعا كما ذكرت هناك تغيرات طفيفة لكن لا نستطيع أن نراها. طيب ما الذي يجعل هذا؟ فهذا ناتج من شيء في الفضاء أنا لا أعلمه حتى الآن، لكن المهم ما أعلمه أنه الكتلة الزائدة في الإلكترون فإنه تقسم على عدة أشياء أخرى. هذه الأشياء تضبط نفسها بحيث أن كتلة الإلكترون تكون كما هي. فبالتالي نجد أن الكبت اللامدا تتغير والحركة الانتقالية تتغير حتى يصبح الإلكترون ولا الجسيم كفري بارتكل. بعد ذلك تنطبق السيمتري، لكن السيمتري في بداية في أثناء التفاعل عند هذه المساحات الضيقة فإنه يتغير. طيب تعالوا نواصل. For quantum field theory, the important group which summarizes all our space-time symmetry transformations, and simply put, we can say a relativistic theory must be invariant under the Poincaré group. And therefore, of course, the mathematical study of the Poincaré group is quite important and influential. Let us now briefly come back to this requirement here. Let's call it star for the Lorentz transformations. And so any matrix lambda which satisfies this for all x and y is called the Lorentz transformation. Let's rewrite this requirement in a more direct form such that you can easily read off whether a matrix is a Lorentz transformation or not. So maybe let me do it on the blackboard. So we can, instead of this scalar product, let's write x times y, let's write it as x rho y sigma times metric tensor g rho sigma. Okay, so that is the same on the left hand side. And on the right hand side, let me write the scalar product x prime times y prime in a certain form. So first of all, x prime. What is x prime? X prime is lambda times x with some indices. Let's call them lambda mu rho times x rho. That is x prime with Lorentz index mu. And then we have y prime lambda times y. Let's say index lambda mu sigma times y sigma. That is y prime with index nu. And then let's contract it with g mu nu. Okay. So then we have x prime with index mu, y prime with index nu times g mu nu. That is exactly the scalar product between x prime and y prime, and that is supposed to be the same as this scalar product here. And now, if you require that this equation is valid for all x and y,
then you can abstract from x and y. So you have here on the left-hand side x rho and y sigma. On the right-hand side you have also x rho and y sigma. The equation is valid for all x and y. That means the coefficients in front of the x rho and y sigma must be the same. So here the coefficient is that, and here the coefficient is this lambda times that g mu. These combinations must be equal. So that means star is valid for all x and y if and only if the following equation is valid, namely lambda mu rho times lambda mu sigma times g mu nu is equal to g rho sigma. This is then the defining condition for Lorentz transformations. And there are some immediate consequences of this relationship. So, namely, first of all, we can derive something about the determinant of any Lorentz transformation matrix lambda. What is the determinant of any Lorentz transformation matrix lambda? You can take the determinant of both sides of the equation. This determinant is something, it's -1. That is the same. So these determinants cancel. And then you have here determinant of lambda square. So it means the determinant of lambda square must be 1. So the determinant of lambda itself can only be +1 or -1, nothing else. So determinant of lambda is either +1 or -1. And that also means something about such integral volume elements. If you have an integral volume element like d4x and you would do a Lorentz transformation on your variables, then you see that because the determinant lambda absolute value is 1, something like this is Lorentz invariant. So therefore we know immediately how we can write down Lorentz invariant integrals, because here we have a Lorentz invariant integral measure. So this is an important property of Lorentz transformations. Now, the next step is to go from finite Lorentz transformations and translations to infinitesimal ones, because you already know from quantum mechanics that it's often sufficient and very instructive to look only at infinitesimal transformations which deviate from the unit transformation only by a small amount. And it's mathematically easier, and for physics often even better, and gives a clearer picture of what is going on in physics. Okay, so what happens if we have here infinitesimal Lorentz transformations? So we would then write, this is a standard notation which we will always use, lambda mu nu is given by the unit matrix, Kronecker delta mu nu, with these upper and lower indices, plus something small, which we call omega mu nu. Omega mu nu again with upper and lower indices, and that is now an infinitesimal matrix. Then the question is, how does this defining condition for Lorentz transformations translate into a condition for the lambda mu nu matrix? So then star is equivalent at first order in omega to the following, namely, let's not derive it, omega mu nu is equal to minus omega nu mu. So this infinitesimal matrix must simply be antisymmetric. You can plug in the definitions and then read off from the first order term in omega that this must be true. And so that shows you the possibilities for infinitesimal Lorentz transformations. Namely,
all possible omega matrices which are antisymmetric form the, let's say, the basis of some direction of Lorentz transformations. And so now you can ask yourself, how many independent possible omegas are there? That gives you the answer to how many possibilities do you have to do Lorentz transformations? How many different types of Lorentz transformations are there? Okay, how many linearly independent antisymmetric 4x4 matrices are there? There are 6 antisymmetric 4x4 matrices, and therefore there are 6 possibilities to do infinitesimal Lorentz transformations. What is the physical meaning of these 6 different types of Lorentz transformations? Three boosts, yes, but 3 not translations. Translations are not Lorentz transformations. Rotations. 3 rotations and 3 kinds of boosts in x, y, and z direction, and so that gives you the physical picture of these different omegas. So the Lorentz group is a 6 parameter Lie group, and that corresponds to 3 rotations and 3 boosts. And the طبعا ال 3 روتيشن وال 3 بوست هي تتصرف independently حسب ال QFT، لكن في نظريتي هي لا تتصرف إلا في حالة الفري بارتيكل. فري بارتيكل ماذا يعني؟ يعني الجسيم يتحرك في معدلات تدفق مكان وزمان موحدة. انتهى التعريف. هذا ما يسمى فري بارتيكل. يعني مثلا إذا فرضنا أننا وجدنا جسيم يدور حول محور التفاعل، هذا التفاعل الذي فيه كثافة عالية للفضاء يدور، الدائرة معروف أنها سيمتريك، وبالتالي في الدائرة يعني نجد أن معدلات تدفق الزمان والمكان موحد، لأنه نصف قطر الدائرة هو واحد، فبالتالي الجسيم يعتبر فري بارتيكل. لكن الجسيم الذي ينتقل شعاعيا أو مستقيما من مصدر التفاعل أو من داخل التفاعل للخارج، هذا الجسيم يقيس معدلات تدفق مكان وزمان متغيرة، وهذا ما يجعل اللوريز اللي هي اللوريز انفارس تجعله متغيرا، ويجعل البوست تعتمد على الفري سبين، والاثنان يتحملان التغيرات التي تحصل في الكتلة، أو دعونا نقول التغيرات التي تحصل في الطاقة. Poincare group is also a Lie group with 10 parameters. Namely, in addition to the rotations and boosts, you also have 4 translations. A Lie group is simply a group where all group elements can be regarded as continuous functions of some parameters, and this is the case here. This is what that means. They are first of all infinitesimal group elements, because this continuous function can be continued to the identity, and then you can take first order derivatives. And then you see here you have 6 parameters to parameterize rotations and boosts, and in addition you have 4 parameters to parameterize translations, and so you have a 10 parameter continuous group. That is the structure of the Poincare group. Okay, so now we have obtained our first few results, and now we can go to the next step, which goes towards physics applications. Let's check this. Which are representations.
What is a representation of a group? In this particular case, we immediately write it down for the Poincaré group. A representation is a mapping where each group element is mapped to some linear operator or to some matrix. So we have this kind of mapping where lambda A is mapped to some linear operator, or in the simplest case, matrices, which are finite dimensional linear operators, of course, and we call them here U of lambda comma A. So this U of lambda comma A is the output of that mapping, and the result is then a matrix or some linear operator. It could be an operator defined on a quantum Hilbert space. It could be a 2x2 matrix, 4x4 matrix. Many possibilities, but any such mapping, okay, not any such mapping, but we first have such a mapping. This is then defined on some vector space. And so not every such mapping is a representation, but we need to be compatible with the group properties with the following law, namely, if we have U of lambda comma A and then U of lambda bar comma A bar, you apply first the corresponding linear operator for this Poincaré transformation, then the one for that Poincaré transformation. And the result should be the same as if you apply the U for the combined Poincaré transformation. And the combined Poincaré transformation is this combination of Lorentz transformations and that combination of translations. So if this law holds for any lambda and A bar and lambda bar, then the mapping here of Poincaré to operators is compatible with the group law, and something like this is called a representation. So that is a representation of the Poincaré group. And you can use representations everywhere in physics. In particular, representations typically tell you how some physical quantities transform under Lorentz transformations. So you might want to know how quantum states transform, you might want to know how some field transforms or some other physical quantity transforms, and often the physical quantities are defined on some vector space, and then your transformation law defines some representation, where the Poincaré transformation, abstract terms, is represented by some operation on the appropriate vector space of those physical quantities. And so we have here defined infinitesimal Poincaré and Lorentz transformations, so we can also do that for the representations, and that is important. So let's do it infinitesimally. Then we have U of such an infinitesimal transformation, which is here shorthand delta plus omega. This representation is what I mean here. So Kronecker delta is the unit matrix plus an infinitesimal matrix omega plus epsilon, which would be an infinitesimal transformation. So then, what is the linear operator which is mapped to this infinitesimal transformation? So the mapping must be continuous, since the group is also continuous and differentiable. So we can basically expand in first order of omega and epsilon, this mapping here. And at zeroth order, if we just have the identity Poincaré transformation, of course our mapping must give the unit operator. And then we have a first order term in epsilon and omega. And so we have a first order term in epsilon mu, and it has some coefficient. And we give a name to the coefficient, and the name of the coefficient is by definition I times p mu. So this I times p mu is just the Taylor coefficient of epsilon
in a Taylor expansion of that mapping. Similarly, we have some linear term in omega. Let's call it omega rho sigma, and the coefficient of that would be minus I over 2 times omega rho sigma times some operator J rho sigma. That is just our name for the Taylor coefficient of omega in this expansion. And omega rho sigma is antisymmetric, therefore also this J rho sigma is antisymmetric as well. So طبعا هذا النوع من الريبريزنتيشن مهم جدا وسنراه بكثرة بدرجة كبيرة جدا عندما نتعامل مع النيذر سيمتري، خصوصا تيار نيذر. سناخذ في التيار نيذر. طبعا اولا خليني انا اعمل سكرين شوت لهذا من الاهمية بمكان. في تيار نيذر سنتعامل مع هذا النوع من الريبريزنتيشن اللي هي بالنسبة ليو كدالة في الدلتا طبعا هي الوحدة ناقص أوميجا تعتبر الأنتي سيمتريك ماتريكس، والإبسلون الذي تمثل الإزاحة الصغيرة. فبالتالي تمثيلها كالآتي: الدلتا يعطينا الايدنتيتي زائد، طبعا هنا ما ناقص هنا زائد أيضا، زائد اي إبسلون ميو في بي ميو. يمثل ماذا؟ يمثل البوست، على ما أعتقد هذا، ناقص اي اوميجا رو سيجما على 2 ومضروبة في جي رو سيجما يمثل على ما أظن 2، يمثل الروتيشن ويمثل الترانسليشن. البي يمثل الترانسليشن، الجي يمثل الروتيشن والبوست على ما أظن. لهذا هو عبارة عن أنتي سيمتريك. الجي أنتي سيمتريك مثل الأوميجا أنتي سيمتريك، لأنه يمثل البوست والروتيشن. وكما عرفنا أن البوست والروتيشن هو أنتي سيمتريك، عبارة عن 6 independent variables اللي هي 3 في البوست و3 في الروتيشن. روتيشن طبعا للأبعاد الثلاثة، والبوست أيضا للأبعاد الثلاثة. المهم في هذا الريبريزنتيشن هو أنه عندما نعالج مع تيار نيذر سنختار معاملات الإبسلون أو معاملات الجي على ما أظن، البي ميو والجي ميو على ما أظن، أو معاملات الإبسلون والأوميجا، شيء من هذا. فسنختبره بعدين في إن شاء الله عندما نعالج السبين 1 وسبين هاف. من هذه المعادلة سنثبت شيئا ما، سنثبت السبين أن الجسيمات اللي هي البوزونات تحمل سبين 1، والفرميونات تحمل سبين هاف من تيار نيذر. يعني السبين سنثبته من تيار نيذر، وهذا يضعنا يعني يخبرنا أننا يجب أن نكون حريصين جدا على دراسة هذا النوع من المعادلات، لأنه أريد أن أختبر نظريتي فيه إذا كانت صحيحة، حيث أن السبين مفترض أن يتغير مع تغير الكيرفيتشر الناتج من التفاعل. فالكيرفيتشر هو الذي يغير التفاعل، يغير الكيرفيتشر للفضاء، والفضاء أو الكيرفيتشر هذا يغير السبين. وهذا واضح كلما ظهرت جي ميو نيو
فإنها يمكن أن تمثل بتغير في الكيرفتشر. طيب كيف هذا؟ كيف أن جي ميو نيو تغير في الكيرفتشر؟ تعالوا نشوف هذا. هذه المعادلة التي تخبرنا بذلك. نجد أن في ار او دي ار على سي دي تي، فالتدريج في محور ار بالنسبة على التدريج في محور تي زمن يكون مسؤول منه الكتلة ام كابيتال، وأيضا نصف قطر ار سمول. وانظر إلى كل هذا يتغير ويؤثر في الجي تي تي والجي ار ار في معادلة مترية على يوسف التي تشبه مترية مينكوسكي ومترية شوارشايلد. نجد الجي تي تي متعلق بالزمن والجي ار ار متعلق بالمسافة. فنجد أنه كلما زاد دي ار على دي تي، يعني مع نقصان الكتلة ام، يزيد الجي تي تي، والجي تي تي يعبر عن معدل تدفق الزمن، معدل تدفق الزمن، والجي ار ار يعبر عن معدل تدفق المكان. فيزيد الجي تي تي، وهنا تخبرنا طبعا ربما تنقص الجي ار ار، وشيء غريب هنا يعني ينقص الجي ار ار، لكن المهم فإنه الجي تي تي تزيد مع زيادة الدي ار مع نقصان الكتلة، ونقصان الكتلة يكون بعيدا من التفاعل ده قريبا من التفاعل. الكتلة ام كابيتال ستتضخم، وبالتالي تنقص الجي تي تي، وبالتالي يحصل التايم دايليشن او تقاصر السبيسنج. لكن في هذا يعطينا نعم تقاصر السبيسنج يعني زيادة الجي ار ار، هذا يعني تقاصر السبيسنج على ما اظن، يعني هو شيء من هذا. فنجد ان الجي ميو نيو يعبر مباشرة عن الفضاء، السبيسنج في الفضاء في التفاعل، ويخبرنا مباشرة عن الكيرفتشر الذي يفعله الفضاء. فعند دراسة تيار نيزر ودراسة السيمتريز، أينما وجدت جي تي تي أو جي ميو نيو متعلق بالطاقة، خصوصا المتعلقة بالطاقة، فإنها تساوي الجي تي تي، ومتعلقة بالكمية تحرك فإنها تساوي الجي ار ار، أما متعلقة بالروتيشن فهي تكافئ الجي ار الجي سيتا سيتا والجي فاي فاي، يعني شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك هناك كومبينيشن بين الجي سيتا والجي فاي معهم الجي ار أيضا. المهم سندرس التيار نيثر عن طريق هذه المعادلات، هذه السيمتري، وسنتعرف على هذا الأمر. لكن أهم شيء الآن علينا أن نعرفه أن الريبريزنتيشن بالنسبة للبونكاري جروب هي ميو، هي يو هذه اليو كابيتال التي هي دالة في الإبسلون ودالة في الأوميجا ودالة في الدلتا، وتساوي هي أيضا تساوي هذه اليو. طبعا هي تعتبر اوبريتر أو ماتريكس كما ذكر المحاضر، وهي تساوي واحد الايدنتيتي زائد اي إبسلون ميو بي بيو ناقص اي اوميجا رو سيجما على 2 في جي رو سيجما. فذكرنا ان جي رو سيجما يمثلان البوست والروتيشن، والبي ميو تمثل الترانسليشن. هذا ما يمثل بعدين تيار نيزر، وسنأخذ السيمتري منه، سنأخذ السيمتري من هذا، سنأخذ السيمتري من هذه. إذا فرضنا أن الترانسليشن والبوست
والروتيشن ثابتة، فهذا يعني أن التيار الذي ناخذه سيكون ايدنتيكال وسيكون ذو سبين واحد، سواء كان سبين واحد أو سبين هاف أو سبين نص سيكون ايدنتيكال. أما إذا كانت الجي رو سيجما والبي ميو ليست ثابتة فهذا يعطينا تغير في في التيار وفي السبين، وسنرى هذا التغير بالمناسبة، سنرى هذا التغير، بس أسأل الله أن نتذكر. سنرى هذا التغير وسنرى أنه المعادلة الواحدة تعطينا سبين 0 وسبين 1 وسبين هاف، المعادلة الواحدة جميع السبين تعطينا له في المعادلة الواحدة. سنرى ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى، وسأخبركم بإذن الله تعالى أن ميكانيكا الكم ونظرية المجال الكمي تعمدت تجاهل هذا النوع من السبين واعتمدت على هذا النوع من السبين، وبالتالي لم ترى يعني الكومبينيشن بين هذا السبين وهذا السبين ماذا يحدث، لم تراه. سنرى ذلك بعد قليل إن شاء الله أو في مقبل الأيام. 4 operators P mu defined in this way, and 6 operators J rho sigma defined in this way by the Taylor expansion of this mapping here. So these here, they are of course linear operators or matrices defined on the same vector space as the representation. And so for any representation of the Poincare group, you in this way automatically have a definition of some operators P mu and J rho sigma. And they have an important physical meaning. In this way we have defined P mu and J rho sigma, and so these are called generators of the representation of the Poincare group. So we have in total 10 such generators of the Poincare group representation. And so let us just write down the list P mu, and these would be by definition the 4 momentum operator and J rho sigma, which is equal to minus J sigma rho, which correspond to angular momentum and boosts. So in particular, to highlight the connection to angular momentum, let us give different names, namely Jx, which would be angular momentum in x direction, is identified with J23. Jy is identified with J31. Jz is identified with J12. So these would be the normal angular momentum operators. So the next step is to obtain commutational relations. We have here now operators on some vector space. Doesn't yet have to be quantum mechanics, but is completely general still. But we have operators, and they correspond to Poincare transformations which have a certain group multiplication law. And because of that particular group multiplication law, those representation generators satisfy certain commutational relations which are always the same for any representation that you can invent. And so we should know about these possible commutational relations. We have to determine that once and for all we can use one representation, and then we know that for any other representation the commutational relation will be the same. So how can we most easily determine the commutation relations?
one easy way is to define a simple representation, obtain those operators for that particularly simple representation, and then simply compute the commutation relations. And the simplest representation that I think always exists is a representation in terms of differential operators, where they are represented by derivatives d mu and so on, which is familiar to us from quantum mechanics. And so let us set up a representation of the Poincare group in terms of, first of all, on a space of functions where derivative operators will be defined, and then those generators here will be differential operators. So let us give a sample representation by differential operators on some function space. And so one representation on a space of functions is, let's say, let's not write down too many mathematical symbols. So we now fix some space of functions, for example, square integrable functions defined on Minkowski space. And so this is one element of that space of square integrable functions. And we map it to another function, f prime. And the mapping is called u of lambda a acting on f. So this operation is a mapping on the space of functions, and the notation means that this function is mapped by this mapping to a new function f prime defined on the same space of functions. And now you need to say how in detail is this f prime function defined, and in order to define it we need to go to the actual function behavior with arguments, and it's defined such that the new function f prime at the argument lambda x plus a has the same value as the original function at the argument x. Okay. So this is a mapping, right? By this relationship I define for any function f, I define a new function f prime. And they are related in this very simple way. That defines a mapping on a space of functions. And I claim that this mapping is a representation. It is a representation. And you should check it as the exercise. So this is on your exercise sheet. Check it yourself. You need to think a little bit carefully, and the exercise is deliberately made in a way that you can also fool yourself, because you might easily invent some other laws which are written on the exercise sheet, which are no representation. And so this teaches you why that is a representation and other definitions might not be. Okay, but that is a representation, and let's just assume that you have done the exercise and we are sure that this defines a representation. And then we can take this linearized form of this operator u of lambda and a, and read off the values of those operators p and j. So that first of all is a representation. And the operators are the following. So if you linearize it, then you get p mu here is I times d mu. The momentum operator p mu is just I times the derivative d mu. And the operator j rho sigma that you can read off from the representation is given by I times x rho d sigma minus x sigma d rho. This might remind you of angular momentum and ordinary momentum in quantum mechanics. So, and we will do this completely with all details in the exercise, or you have to do it yourself, and then we discuss it in the exercise. But so for this simple representation, we have a first example definition of these operators, and then of course you can
derive commutational relations between all those operators. And the commutators that you derive are valid in all representations, not only in this one. And let's just write down what they are. First, the commutator between P mu and P nu. That is probably easy to read off for everybody. What is the commutator between P mu and P nu? If that is your P, then the commutator is of course 0. So two different momenta commute. What about the commutator of P mu and J rho sigma? Is that 0 as well? If you have this J rho sigma and this P mu, is the commutator, does it vanish or not? So the formulas are basically the same as the formulas that you know from quantum mechanics for the ordinary momentum operator in position space representation, right, where you have minus I nabla, it's the momentum operator in position space, and this is a generalization of the angular momentum operator in position space. So these formulas are really like in quantum mechanics. And in ordinary quantum mechanics, what would have been the commutator of P mu or P momentum and angular momentum? Is that commutator 0 or not? It's not. Because this derivative here can act on the axis here, and then it gives a non-zero contribution to the commutator. So you see in particular, if the index mu is different from rho and sigma, then you have here a derivative with respect to some component which does not appear here. Then the commutator would be 0. However, if the index mu is equal to rho or sigma, then you get some non-vanishing commutator here. And so that explains why in the formula there appears a metric tensor between mu and rho and between mu and sigma. So the formula is the following: I times G mu rho times P sigma minus G mu sigma P rho. الآن ظهرت جي ميو نيو، الآن ظهرت في كيميوتيشن. انظر جي ميو نو أو جي ميو سيجما أو جي ميو رو، كل ذلك. المهم ظهرت هذه الجي التي تكافئ جي تي تي وجي ار ار وجي سيتا سيتا وجي فاي فاي، وبالتالي تدخل فيها معادلة على يوسف، مترية على يوسف في هذا الموضوع. ولاحظ، يجب أن نلاحظ شيئا. طيب تعالوا نرجع للمترية، مترية على يوسف. طيب هذه يوسف ألفا ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، يعني تمثل ما رأيناه قبل قليل عن بسبب دي ار على سي دي تي. هذه الاثنان يمثلان هذا الأمر، يمثلان الحد الأول والحد الثاني. وانظر إلى بقية الحدود جي سيتا سيتا وجي فاي فاي. في معادلة الثقب الأسود، طبعا الثقب الأسود اتفقنا أن الثقب الأسود هو مثل الإلكترون والبروتون، مثل الجسيم الأولي. يعني ما يحكم الفيزياء للثقب الأسود هو نفس الفيزياء التي تحكم الجسيمات الأولية، لأن الفضاء هو فضاء متصل. طيب ما يحصل للثقب الأسود هو كالآتي: إذا تناول الثقب الأسود وجبته ستزيد كتلته وستزيد طاقته. جميل. طيب الثقب الأسود الآن لديه كتلة عالية قبل تناول وجبته، وبالتالي الفضاء بعد صعوبة، الفضاء تناول بعد غير المتناظر بعد صعوبة شديدة جدا
جعله مستقرا. هب أنه تناول وجبته ستتضخم كتلته، وبالتالي سيمارس ضغطا وتهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد. الفضاء ثنائي الأبعاد سيفعل آلياته للدفاع النفسي، وهذه الآليات تمثل 5 آليات ربما أكثر، لكن معروفه هو 5. هو تضخيم الفضاء حول الثقب الأسود أو داخل الثقب الأسود. كما رأينا أن السنجلاريتي داخل الثقب الأسود لن تكون سنجلاريتي، وإنما تكون شكل دائرة، وناتج من زيادة السبين وتضخيم الفضاء أيضا. فالشيء الثاني، الآلية الثانية هي زيادة السبين، والشيء الثالث هو طرد الطاقة، طرد الكتلة، وموجات الجاذبية. هذه العناصر ال5 تجعل الفضاء ثنائي الأبعاد أن يجعل الثقب الأسود تقل كتلته ويجعله مستقرا بحيث لا يسبب تهديد. طيب نجي هنا نجد أن المسؤول من تضخم الفضاء هو دي ار سكوير، الحد الثاني هو المسؤول من تضخم الفضاء. المسؤول من السبين هو الجي فاي فاي والجي سيتا سيتا، وهناك سيكون حد الكومبينيشن بين الجي سيتا والجي فاي، وأيضا كومبينيشن سيكون حد كومبينيشن أو يعني بين كومبينيشن سيكون بين الار والسيتا والفاي، وربما يدخل التي أيضا، الزمن أيضا في هذا الأمر. طيب ما يحصل هو كالآتي، نجد أن الزمن بالموجب والآر بالسالب والسيتا بالسالب والفاي بالسالب، وكأنما ما يحصل للزمن يحصل دايليشن بسبب تضخم الثقب الأسود. يقوم آر تتغير، يعني التغير يحصل للحد الأول يغير الحد الثاني، يغير الحد الثالث، يغير الحد الرابع، بما يكافئ بحيث أن يجعل مجموع الحدود يساوي 0، لأنه دي اس سكوير يساوي 0، وبالتالي تعمل الحدود الباقية عكس الحد الأول. وهذا يعني أنه وسط التفاعل الذي يكون طاقة كثافتها عالية، ما يحصل هو أنه الآر تتغير بطريقة، هذه الآر يمكن أن نعتبرها الترانسليشن موشن، وأيضا نجد أن الثيتا والفاي تتغيران بطريقة بحيث أن تنقص هذه الكثافة العالية. لهذا نجد أن المومنتوم للجسيمات الخارجة تتغير، والسبين يتغير، كما أن الكتلة تتغير. هذه في مترية على يوسف. تعالوا نرجع مرة أخرى. هنا تمثل هذا التغير الكوميوتيشن بين البي والجي، ولا الجي اللي هو بين البي اللي هو ترانسليشن انفاريانس أو ترانسليشن اوبريتور، والجي هو الروتيشن والبوست اوبريتور. هذا الكوميوتيشن لا يساوي 0. لماذا؟ لأنهم مرتبطان مع بعضهم البعض، وتربطهما المترية جي التي تزيد، جي تي تي تزيد مع زيادة الكتلة، والجي ار ار تنقص مع زيادة الكتلة. طبعا أقصد الجي تي تي تزيد مع زيادة الكتلة، الجي تي تي تزيد مع نقصان الكتلة، والجي ار ار ينقص مع نقصان الكتلة. ثم بعد ذلك يسيطر الحد الثاني ويجعل الجي تي تي يزيد مع زيادة الكتلة، والجي ار ار ينقص مع زيادة الكتلة. فهنا نجد الجي ميو نيو أو الجي رو سيجما هكذا متعلقة بماذا؟ متعلقة بالترانسليشن موشن، وبالتالي يعطينا تغيرات في الحركة في خط مستقيم. لكن الغريب أنه لا يوجد تحركات في الكوميوتيشن، لا يوجد تحركات في
تغيرات في الجي اللي هو الروتيشن. المفترض يكون هذه هي المعادلة الثانية، تكون كومبينيشن بين البي سيجما والجي رو سيجما. يفترض يكون هكذا، يعني يكون هناك تغيرات تحصل للحركة الانتقالية، وتغيرات تحصل للسبين، وتغيرات تحصل للبوست. لكن عموما تعالوا نتذكر هذه المعادلة إن شاء الله. هذه الكوميوتيشن نتذكرها لأنه سنحتاج لها في المستقبل إن شاء الله. And of course the right hand side is correctly antisymmetric in rho and sigma, as it has to be, because the left hand side is also antisymmetric. And then the last formula, J mu rho with J rho sigma, that has 4 indices, and it's a generalization of the angular momentum commutation relations, because that generalizes angular momentum. And for example, the 2, 3, 3, 1, 1, 2 components, they are really angular momentum. So they should also behave like angular momentum. And so this is of course a generalization. For sure the right hand side is not 0, because the derivatives can act on all these axes. And the formula is as follows. It has 4 terms because of the antisymmetry in mu nu and rho sigma. And let me immediately show you how I would remember this formula. So you know that the right hand side must be a generalization of angular momentum, and it's antisymmetric in all the indices. And so I plug in some example. Let's do an example. For example, J12 commutator with J23. Then I have here the commutator between Jz and Jx must give I times Jy, which is J31. Okay, so the commutator between this and that must give this result. And the formula that I'm going to write down must be compatible with this. And so I start mu nu 1, 2, 2, 3. So I get a metric tensor G mu rho times J mu sigma. Okay, let's check it. This nu rho, G nu rho, is G22 is minus 1. This would now be minus 1 for the example. And that is J13. That is the negative of J31. So therefore this term reproduces exactly that result. This is how I memorize the formula, and now I only need to completely anti-symmetrize the result. So I do minus the same thing with mu and nu replaced, G mu rho J mu sigma, then plus with rho and sigma exchanged, mu sigma J mu rho, and then minus again with mu nu replaced, G mu sigma J mu rho. And then I know the result reproduces what it needs to reproduce, and it's completely antisymmetric in the index pairs as it should be. And then I have the correct formula. And of course, you can check it directly by plugging in the differential operator expressions. Then just a final remark on the Poincaré representations, and I think I will squeeze it here, which is on Casimir operators. And I will just write the results without proof, and you can go to the literature to look up some proofs. There are 2 operators which commute with all generators. And those 2 operators are, first of all, the operator p square, which is p mu contracted. So this is a Lorentz invariant operator, and one can show that this combination here commutes with everything. It commutes, of course, with all p's. That is obvious, but it also commutes with J rho sigma. And the interpretation is, of course, rest mass squared.
This operator corresponds to the rest mass squared, and the fact that it commutes with all Poincare generators means that the rest mass square or the eigenvalues of that operator are completely independent of the reference frame. So it's a completely Lorentz and translationally invariant physical quantity that we define here by this operator. And of course you know by experience that the rest mass of particles is an important property of particles, and you know that it's Lorentz invariant. But actually there is one additional such operator, a second Casimir operator, and that is the following. It is called W square, which is W mu contracted, and that corresponds to something like spin. But I write it in quotation marks, and we will have to investigate what it really means in more detail later on. That is part of our discussion, but the definition of this operator is W mu with lower index is defined as 1/2 times epsilon mu nu rho sigma times p nu times j rho sigma, where I use here the convention epsilon 0, 1, 2, 3 is equal to +1, and the epsilon tensor is completely antisymmetric in all the indices. Okay, so I do not want to show that those operators are Casimir operators or the only two Casimir operators, but let's just use that result from the literature. But we will come back to this second operator because it gives us some important insights, and we will do that probably tomorrow. Okay, any questions so far? Let me clear this. As I said in the beginning, okay, any questions so far? As I said in the beginning, one new element that I want to discuss with you here is the question, what are the possible types of fields at all in a relativistic theory? And we are now starting to tackle this question. First we will define what we mean by covariant and relativistic fields, and then we discuss the general answer to the question. So that is 133, relativistic covariant fields. And let me first remind you of some very, very simple physical quantities. For example, you have, as we already had a moment ago, a rest mass square of some particle. What is the property of a rest mass square of some particle? It is relativistically invariant. So if you measure it from any reference frame, you will always get the same answer. So this is invariant. So if you do a Lorentz transformation, let's only do Lorentz in this section, no translation. If you do a Lorentz transformation, it remains whatever it was before, and so this is invariant. And such quantities have a name. All physical quantities which have this behavior are called scalar quantities. So this is a scalar or a Lorentz invariant quantity. Then there are other types of quantities, for example, for momentum. For momentum of some particle, for example, p mu. It is not Lorentz invariant. If you look at it from different reference frames, you measure different energies, different spatial momenta. You can do rotations, boosts, and so on. But you know what you get after a Lorentz transformation, namely you get a new p prime mu, which is given by lambda mu nu times p nu. That is the behavior of a momentum 4 vector. And so all such quantities which have this behavior also have a name, namely they are 4 vector quantities,
or simply vector quantities. A vector is a physical quantity which behaves like this. And you could discuss other types of quantities, but we will not proceed with this list. You could define spinor quantities, tensor quantities, and so on. But this just should give you some mindset. You can discuss different types of quantities. And now let us go to fields. A field is, of course, a physical quantity which is defined for all x, which is a function of the space-time coordinates x. So we have here a coordinate system, and everywhere in this coordinate system, the field is defined, and it has certain values for every x. For example, we can look at one point here, this point, and we might have a field which has a certain value at this point. And then we can ask what happens in a different reference frame. In a different reference frame, maybe you transform this point to another point. And after the transformation, you get not only transformed space-time points, but you also get transformed fields. And you might ask yourself, what is the value of the transformed field at some space-time points compared to the value of the old field at the old space-time points? And so the simplest type of transformation behavior is this one, where you start out with a field value at this point, then you do a transformation, the point goes here, and the new field at this point has exactly the same value as the old field at that point. So that would be a certain transformation law. And so, for example, we have here f of x, and afterwards we have a new field f prime, which is a new function defined on space-time, and we look at this new field at the transformed point x prime, and a simple behavior might be f prime of x prime is equal to f of x. And such fields exist, and they have a name because they are behaving very similarly to the scalar quantities. Those are scalar fields. So let's define that. The scalar field is a field phi defined on space-time with the following transformation property. Under Lorentz transformations, phi goes to a new field phi prime with the property that phi prime at the transformed point lambda x. And we can, now also do a Poincaré transformation, lambda x plus a is equal to the original phi at x. A field with this behavior is called a scalar field. Are all fields scalar fields? No. Fields can have different and more complicated behaviors. For example, you already know from the electric field and magnetic field, those fields are like vectors, so they have not only a value, they have a direction. There are three vectors in the ordinary treatment, but they can also be described by four vector potentials. Anyway, you might have fields which have not only a value, but let's say a direction. So we might indicate this by such an arrow here. Then the field at this point is described by the vector here, denoted like this. And then you can again do a Lorentz transformation. Then this point goes here, and maybe the arrow is also transformed somehow. So the arrow might go to this arrow. And you can ask yourself, the transformed field f prime is now again a vector in this space. How is its value related to the original vector at the original point? And you can invent a law, and that law defines vector fields, which are generalizations of those four vectors, so four vector field, which would be a field, let's call it A mu, which has the following property: A mu under a Lorentz transformation or Poincaré, lambda and A, goes to a new field A prime with indices mu,
with the following relationship, namely A prime mu of lambda x plus A is equal to not the old A mu, but it's equal to lambda mu nu, a Lorentz transformation matrix, times A nu at the old point x. That would be a 4-vector field, right? So the space-time point is transformed, and at a new point, the new field is the matrix transformation of the old field at the old point. And you discover here that the scalar field is actually identical to what I wrote on the previous blackboard, where I called just a function f of x, which defined our simplest possible representation of the Poincaré group, and where your exercise is actually to check that that really is a representation, because that is a non-trivial statement. And likewise, so what I write here defines a representation of the Poincaré group, and that also defines a representation of the Poincaré group, and checking that this is a representation would be a non-trivial thing. Okay, so maybe a 2-line proof is necessary, but this is a representation, and it defines a representation of the Poincaré group on a space of functions. And so these are scalar fields, vector fields, and there could be other types of fields, because for any physical quantity with some transformation law, like scalar, 4-vector, spinor, tensor, you could have the appropriate kind of field. And so let us now immediately jump to the completely general definition. And the completely general definition reads as follows. Now we define here a relativistic covariant field. This is a classical field. Let's call it psi with some index A of x. Some index. Okay, so in the case of the vector field, this was a Lorentz index. In the case of a spinor field, it would be a spinor index. In the case of a tensor field, this would be 2 Lorentz indices maybe, and so on. But it's just some generalized index. So the classical field might have some number of components. And it has a transformation law, namely psi A. And I do it here only for Lorentz transformations. Psi A under Lorentz goes to some new field, psi prime, again with components and index A, where we have a certain law, namely psi A at the transformed point lambda x is equal to some matrix DAB, which depends on lambda, times the old field with index B, psi B at the old point x. Okay. So the transformed, psi prime, the transformed field at the transformed point is related to the old field at the old point by a matrix. That is the direct generalization of this. Except that here we have a specific matrix, namely Lorentz transformation matrix, and here we have a general matrix DAB with some index structure AB. And that matrix depends on the Lorentz transformation that we have chosen. Now, what kind of matrices are allowed here? What is allowed here are specific matrices which again preserve the group property. So this matrix here must also be a representation. It must be a representation of Lorentz transformations. So with a finite dimensional representation DAB of lambda of the Lorentz group. طيب هنا عندنا وقفة، هنا عندنا وقفة لكي نفسر الدي، هذا الدي كابيتال دي اي بي. تعال نرجع إلى هنا. الاي ميو اللي هو يسمى الفيكتور فيلد، يمكن الفيكتور فيلد يعتبر الفوتون واحد منه، يعتبر
WZ أيضا واحد منها. والفيكتور فيلد هذا يعني سبين 1، لكن يمكن النظرية التي سأقولها تطبق أيضا على أي فيلد ما عدا السكيلر. طيب انظر إلى الترانسليشن الحصل أو الترانسفورميشن الحصل، إنه ال ميو عندما نجري لورنس ترانسفورميشن يدينا A بار A برايم ميو، بحيث إنه A برايم ميو يساوي كابيتال لامدا ميو نيو في A نيو وليست ميو، وكأنما A نيو يعتبر مختلف من ال A ميو. طيب كيف أفسر هذا؟ أفرض أنه هنالك مثلا حصل تفاعل بين بروتون وبروتون، هذا البروتون بروتون، ثم حاولنا أن نقيس الضوء الخارج من هذا التفاعل، أو نقيس ال WZ بوزونات الخارجة من التفاعل. وإذا فرضنا أن هذه البوزون فرضناها بالAmu، فإنه بعد إجراء اللورنس ترانسفورميشن يعطينا ANU، وبالتالي ANU عبارة عن فيلد آخر وليس نفس الفيلد، هذا ذاك فيلد AMU وهذا فيلد ANU، وهذا ما يعطي أن WZ تتحلل قبل أن تصل هي إلى ما يسمى بالنوت شيل أو الماس شيل، فهي تتحلل إلى جسيمات أخرى. ما الذي يجعل هذا يحدث؟ هو الانتقال من فضاء إلى فضاء، فضاء عالي الكثافة لفضاء منخفض الكثافة، يحصل فيه هذه التغيرات. في WZ في الضوء لا يحصل هذه التغيرات، ربما يحصل في شيء معين في الضوء، يعني مثلا نقول أنه يحصل في البولاريزيشن، احتمال يحصل في البولاريزيشن لهذا الضوء، لكن في WZ يحصل مباشرة. هذا يسمى بالكوفاريانت ترانسفورميشن، وتفسره نظريتي ليس بأنه فيلد آخر، يعني الAmu أنا عندي في نظريتي الAmu هو الAnu، يعني دعونا نقول A سيجما و A رو مثلا. A سيجما هو W أو Z، والA رو هي المنتجات التي تخرج من السيجما، من A سيجما، طيب، أو من WZ. طيب ما الذي فعل ذلك؟ هو التغير في الفضاء، التغيرات التي حصلت في الفضاء، من فضاء كثيف إلى فضاء أقل كثافة. طيب في نظرية المفترض تحصل ماذا؟ في نظريتي من المفترض أن يحصل أن الAmu أو A سيجما هو نفسه A رو، لكن هناك شيء آخر يحدث، وهو أن الفضاء ثنائي الأبعاد يتدخل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه الانتقال من فضاء كثيف إلى فضاء أقل كثافة تنقص الطاقة وتزيد الكتلة، والWZ كتلتهما أصلا عالية، يعني 81 جيجا والثاني 95 جيجا، وبالتالي ما يحصل أنه هنا يتدخل الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظم مرة أخرى، ويحلل ويجبر WZ لأن يتحلل إلى مواد أقل منها. لكن الأمر لا يحصل مع الفوتون. الفوتون الذي يخرج من هناك هو نفس الفوتون الذي يصلنا، لكن ربما يكون هناك بولاريزيشن تغير، ويعني أشياء تغيرت منه. لكن طبعا إذا تغير البولاريزيشن تتغير الطاقة، لكن في الفوتون غير واضحة تماما، لكن في WZ واضحة جدا جدا. في WZ لا نستطيع أن نرى فري بارتكل عبارة عن W وفري بارتكل عبارة عن Z، لا، فإنها تتحلل مباشرة. تتحلل بفعل ماذا؟
بفعل هذا الانتقال من فضاء أقل كثافة أي فضاء أكثر كثافة إلى فضاء أقل كثافة. عند هذا الانتقال يجعل الكتلة تتضخم والطاقة تقل حسب كتاب الحلقة 50. وبالتالي ما يحدث هو أن الفضاء يتدخل مرة أخرى في WZo ويجعلهما تتحلل مرة أخرى. الغريب أنه هذا الأمر ينطبق على الهيجز أيضا. الهيجز طاقته عالية 125 جيجا، فعند خلق الهيجز في الفضاء عالي الكثافة فضاء التفاعل وانتقاله إلى خارج الفضاء عالي الكثافة فإنه يتحلل مباشرة نسبة لتضخم الكتلة وتقليل الطاقة أو الطاقة الحركية له، وبالتالي يتحلل مباشرة إلى جسيمات أقل طاقة منه. فهذا هو تفسيري للكوفاريانت برينسيبل، أن إذا كانت الكتلة ضخمة فالمفترض أن الA نيو يساوي الA ميو أو الA سيجما يساوي الA رو، لكن ما يحصل هو أن الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر يتدخل مرة أخرى ويحلل الكتلة الضخمة. إذا كانت الكتلة غير ضخمة مثل الفوتون فإن الفضاء يغير أشياء قليلة فيه ولكن لا يحلل الفوتون، لا يتحلل إلى شيء آخر لكن يتغير فيه أشياء. يعني مثلا الفوتون إذا عالي الطاقة يمكن يستخدم بشيء آخر يتحول إلى يعطي طاقته ويتحول إلى أو يعطي إلكترون وبوزيترون ربما هذا، لكن عموما ما يخرج من التفاعل هو الفوتون، لكن ربما يتأثر في بولاريزيشن ويتأثر في طاقته كما سنرى مستقبلا. يعني سنحلل الأمر سنتأكد منه مستقبلا، لكن في WZo الأمر واضح والهيجز الأمر واضح جدا أن هنا شيء يتدخل هو الفضاء ثنائي الأبعاد. لو الفضاء ثنائي الأبعاد هنا يتدخل أيضا ويجعل أن WZo والهيجز تتحللان مرة أخرى إلى مكونات أخرى، وكأنما هنا وسط تفاعل آخر. هنا يكون وسط تفاعل آخر لأن الكتلة تضخمت من الفضاء الكثيف إلى الفضاء على أقل كثافة. الكتلة تضخمت كأنما حصل تفاعل آخر، وبالتالي يتحلل هذا الجسيم الثقيل إلى جسيمات أقل منه. سنتأكد من هذه الفرضية أيضا في مقتبل الأيام عندما ندرس التحلل WZo في سبين 1 في خلال هذه السلسلة إن شاء الله. And so all of this together defines a classical relativistic covariant field. And it contains the vector field, the scalar field from before, but also all other types of relativistic fields. And this assignment defines a representation of the Poincare group, or Lorentz group, a representation of the... طيب في شيء معين الكوفاريانت انفاريانس مفترض أنه ما قلته الآن هو لا يحصل، لكن في الواقع هو يحصل، وبالتالي هنا في كسر للسيمتري أيضا، في كسر للكوفاريانس انفاريانس. يعني الكوفاريانت أصبح معتمدا على المسافة أو معتمدا على الفضاء، وبالتالي ما يخرج من هذا الكسر يخرج WZo، وأيضا WZo يتم كسر الفضاء أيضا، يتم كسر الفضاء فيه ويتحللان إلى الجسيمات الأقل. وربما هنا السبب في أن QED تعتمد على ما يسمى ب الاسبانتونيوس سيمتري بريكين. ربما أنه الاسبانتونيوس سيمتري بريكين ناتج من هذا النوع من التفاعل، أن WZo خرجت من الفضاء الكثيف لديها كتلة معينة إلى محاولة أن تصل إلى الفضاء الأقل كثافة، كتلتها تتضخم وبالتالي يتدخل الفضاء ثنائي الأبعاد مرة أخرى ليحلل هذه WZo ويحصل ما يسمى بسبونتينيوس بريكين. فربما سندرس السبونتينيوس بريكين، لكن ربما لا ندرسه في هذه السلسلة، ربما ندرسه في السلسلة القادمة. يعني إن شاء الله أتذكر حتى نفسر
إذا كان الاسبونتوليس بريكن يتفق مع ما توصلت إليه في هذا أم لا. طيب ماذا يحدث إذا كانت الدبليو زي طاقتها أقل أو كتلتها أقل؟ لن يحدث كسر للتناظر، والدبليو زي لن تتحلل، ربما تتغير مثل الفوتون، تتغير في طاقتها لكنها لا تتحلل إلى جسيمات أخرى. هذا ما أتوقعه. يعني إذا فرضنا أن كتلة الدبليو وكتلة الزي أقل من يعني هذه الجيجا، يعني أفرض أنها تساوي كتلة البروتون 1 جيجا، ليست 80 جيجا و 95 جيجا، أفرض أن هي 1 جيجا. طيب ماذا يحدث عندما تخرج من التفاعل عالي الكثافة للتفاعل أقل كثافة؟ لن يحصل لها بريكن أو لن يحصل لها تحلل، لا تتحلل لجسيمات أخرى، تخرج كما هي أو تتغير قليلا في طاقتها مثل الفوتون ما كما سنرى في هذه السلسلة، لكن بالنسبة أن طاقتها عالية ومباشرة تتحلل. وهذا ما يتفق مع جهد يوكاوا. جهد يوكاوا يساوي يعني عبارة عن ثابت في E أس ميو في إكس. ميو تساوي الكتلة وإكس تساوي المسافة، فكلما زادت الكتلة كلما نقص جهد يوكاوا. وهذا ما يعني هذا ما أظنه صحيحا 100%، وهذا ما سأختبره إن شاء الله في مقتبل الأيام من خلال هذه السلسلة. Reference group on a space of functions. So the function space is an infinite dimensional vector space, right? Function space is a vector space with infinitely many dimensions. So therefore we have defined here a representation of the Lorentz group on some infinite dimensional space. And in order to define it, we have made use of some finite dimensional representation and also the transformation of space-time. So this defines an infinite dimensional representation of the Lorentz group on some space of functions. So it's not so important at this point to distinguish between Lorentz and Poincaré. So I wrote down only the one for Lorentz transformations. Okay, this is the general definition, and you have 2 examples. You can imagine a few other examples too. And now the question is, as I asked in the beginning, what is the most general classical covariant field? How can we answer this? We know that every classical covariant field must involve a finite dimensional representation of the Lorentz group as one building block. And therefore the question really is, what is the possible set of all finite dimensional representations of the Lorentz group? Okay. That is the question. And this is of course a mathematical question that mathematicians or theoretical physicists can answer. We just need to study the full representation theory of the Lorentz group and then determine the most general finite dimensional representation, and then we know all possible types of relativistic covariant fields. And so let us find the answer to this finite dimensional Lorentz representation theory. So types of relativistic covariant fields. So, and it's actually very simple because we can trace back the question to something else where we know the answer already. And so let's do it, but let me write down the question. What is the most general finite dimensional representation of the Lorentz group? And in order to answer it, we apply a trick.
Namely, we rearrange our generators of the Lorentz group in a clever way. Of course, you need to think a little bit until you get this idea, but we take the idea from the literature, of course, and so we define the following. We define a new operator A1 in the following way. A1 is defined as 1/2 J23 plus I times J01. Okay? So you see here 1, 2, 3, 0, 1. This index structure. So we form a linear combination of a rotation and a boost. What is the physics? That is a rotation around the z-axis, right? That is about the x-axis, of course, and that is a boost in x direction. So we combine rotation and boosts for some x's with this sort of complex combination, and this defines an operator A1. And so it goes on. We define A2 in the similar way. A2 would be 1/2 J31 plus I times J02, and so on. A3 accordingly. So we get three operators, A1, A2, A3, and there is a second set, B1, defined in the same way but with minus. Okay, so it's obvious how it goes on. A1 and A2, they are just basically like complex conjugates of each other, and so knowing A123 and B123 is equivalent to knowing all the boosts and rotations. Okay, therefore the study of boosts and rotations can be replaced by a study of A and B. That is the first insight. And so, okay, you can do arbitrary linear combinations that you want. You can invent your own linear combinations, but this one is particularly clever. And let us see why that is so clever. Because if you now look at the commutation relations of the A's and B's, you discover, first of all, that A1 commutator with A2 is equal to I times A3 and cyclic. So that means the A's satisfy which commutation relation that you are very familiar with. This is the angular momentum commutation relation, right? So nothing could be more beloved than the angular momentum commutation relation. And the same is true for the B's. B1, B2 is I times B3 and cyclic. So also the B's are like angular momentum operators. Now that by itself is maybe not so great because, of course, anyway we already had in our generators, we had the rotations, they also satisfy the same angular momentum commutation relation. So what's the big deal in defining A and B, which again satisfy this commutation relation? The point is that the A's and B's, they commute. So now AI and BJ, this commutator is 0 for all I and j. So the A's and B's are completely independent of each other. And that means that in this way we have split the Lorentz group or the Lorentz algebra of these generators into two completely separated sub-algebras. One three-dimensional sub-algebra of the A's and one three-dimensional sub-algebra of the B's, and these two commute with each other. So we can study completely independently the complete representation theory for the A's and the complete representation theory for the B's, combine them, and then we have the completely general representation theory for the full Lorentz group. Question? Oh. Okay. So therefore the full Lorentz group is completely traced back to doing twice the angular momentum representation theory. And of course, the commutation relation for the A's and for the B's, they are the same. Therefore, the result for the A's alone and for the B's alone is the same. And each of these results is the one that you already know from quantum mechanics, because in quantum mechanics you have studied the most general
representation of angular momentum commutation relations, and this is exactly this commutation relation. So there is no additional ingredient in your quantum mechanics discussion, so your quantum mechanics discussion can be completely applied to this case. These operators satisfy the identical rules, and therefore the result from quantum mechanics is the result also here. We therefore already know the general representation theory for the A's and for the B's, and therefore for the full Lorentz group. So each is the normal angular momentum algebra. And so we can say more mathematically, the Lorentz group is locally isomorphic to basically the square of the angular momentum groups, and that is the group SU2 cross SU2, so two independent SU2 groups. And therefore the representation theory obtained from quantum mechanics and the angular momentum discussion. Therefore, let us write down the result, and the result is just copied from quantum mechanics. So SU2, or the angular momentum group, the rotation group, has the following finite dimensional representations. Namely, the representation is on vector spaces of states which are labeled by two quantum numbers, J and M, where J is either integer or half integer. So you have to choose one J out of this list of possibilities, and each J defines an irreducible representation. And the basis of such a representation consists of all the Jm, with M going from minus J to plus J, J minus 1, J. So the M's are let's say going from plus minus J in steps of 1, in steps of unity. So the space of states for one specific J has how many dimensions? It has 2J plus 1 linearly independent basis states, so it's a 2J plus 1 dimensional representation. So that is the result from quantum mechanics, and now we can apply this to our Lorentz group. Our Lorentz group simply is isomorphic to two such SU2 groups, and each representation is given by this, and so therefore all finite dimensional representations of the Lorentz group are now labeled by two such J's. We can choose a J representation for the A's and the second J representation for the B's. And once we have chosen two different or two values for the J's representing the A and B, then we have uniquely or unambiguously defined a representation for the Lorentz group. And that gives us all finite dimensional representations of the Lorentz group. So let's fit that here. All irreducible finite dimensional representations
of the Lorentz group are characterized by specifying two J's, J1 and J2, J1 for the A's and J2 for the B's. Each of them can be integer or half integer. They can be equal or they can be different, doesn't matter. And this choice of the two J's defines a representation which has how many dimensions? Product of the two, namely this is 2 times J1 plus 1 times 2 J2 plus 1 dimensional. Okay, so this is a very important and fundamental result. We have now understood all possible Lorentz representations, and we could list a few examples. Let us list a few examples. Let me just So some examples. So the simplest choice is obviously the one where J is 0. So the simplest choice would be the 0, 0 representation. What is the 0, 0 representation? It is the one where all angular momentum operators, Jx, Jy, Jz, for j equals 0, they map some state to 0. There are only 0 eigenvalues of all the angular momentum operator if j is 0, right? So that is equivalent to saying the operators themselves are 0. So that here means now A and B are completely 0. If all the A's and B's are 0, what is the impact of a Lorentz transformation? So these are the generators of infinitesimal Lorentz transformations. If the operators are 0, it means the infinitesimal Lorentz transformation is 0. That means everything is Lorentz invariant. So this representation defines the representation where everything is invariant to the trivial representation, which is, for example, the one for scalars, like m square. So this is the trivial representation. طبعا هنا ربما تكون لم تلاحظوا ماذا يعنيه هذا المحاضر في هذه الأمر، هو أنه الكوفاريانت بتطبيق هذا الكوفاريانت ريبريزنتيشن يعطينا الثلاث أنواع من الإسبين، إسبين 0 وإسبين 1 وإسبين هاف. وهذا يعني من وسط التفاعل تخرج الثلاث أنواع من الإسبين، ثلاث أنواع من الجسيمات: جسيمات هيجز، جسيمات WZ، وجسيمات الفيرميونز بأشكالها مختلفة. وهذا ما قلت لكم من قبل أنه وسط التفاعل لن يخرج identical particles، يعني من وسط التفاعل تخرج جسيمات مختلفة، لن تخرج جسيمات من نوع واحد، إنما جسيمات مختلفة. وهذا ما ذهبت إليه في السلسلة السابقة وكتاب الحلقة 53 أنه باستخدام معاملات أينشتاين، فإنه يخبرنا أنه من وسط التفاعل تخرج جسيمات متنوعة ومتعددة، وكلما زادت طاقة التفاعل كلما زاد الانحياز إلى الطاقة الأعلى، وبالتالي كلما خرجت جسيمات أكثر طاقة. وهذا يضعنا في تساؤل أو يضعنا في إجابة قد تكون لاحظتوها في عندما ذكرت أن WZ
تعتبر تهديد للفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي تتحلل هي. نرى أن يعني هذا ما يعني أظنه قد أكون كاذبا، يعني لأنه أنا لم أدرس بدقة تحلل الجسيمات الأولية وإنتاج الجسيمات الأولية، لكن أعتقد أن WZ يمكن أن تعطينا التوب كوارك. التوب كوارك طاقته أعلى من WZ، وهي عبارة عن 170 جيجا. كيف له أن يكون موجودا؟ كيف أن يخرج من WZ؟ وأنا قلت أن WZ تتحلل لأن طاقتها زادت والفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه. ربما يكون الإجابة هنا، بحيث أنه كلما زادت طاقة التفاعل كلما خرجت جسيمات أعلى طاقة، أعلى كتلة. وعندما نزيد طاقة التفاعل فإن يكون من ضمن الجسيمات الخارجة من التفاعل هو التوب كوارك، لكن التوب كوارك أعتقد أنه يتحلل مباشرة، لا أعتقد أنه يمكث. يمكنكم أن تخبروني في التعليقات وتشير إلي إلى مراجع وإلى محاضرات تخبرنا أن التوب كوارك يمكث في قبل أن يتحلل يمكث فترة طويلة. مفترض أنه يمكث فترة أقل من WZ حتى، لكن هو يخرج من التفاعل لأنه التفاعل يخرج طاقات أعلى. كلما زادت طاقة التفاعل كلما زادت الطاقات الأعلى والكتل الأعلى للجسيمات التي تخرج من التفاعل. لكن عندما تنتقل من فضاء كثيف إلى فضاء أقل كثافة كتلتها تزيد، وهذه زيادة الكتلة يصل مرحلة إلى تهديد الفضاء ثنائي الأبعاد والذي يحللها مرة أخرى. فالتوب كوارك يتحلل مرة أخرى. لا أستحضر الآن يتحلل إلى ماذا، لكن هو يتحلل مرة أخرى. فالWZ تنتج ربما تنتج التوب كوارك أو الهيجز ينتج التوب كوارك، لكن التوب كوارك لا يمكث فترة طويلة إنما يتحلل أيضا. فهنا يخبرنا أن بمناسبة التفاعل تخرج جميع الجسيمات. هذا ما يريد أن يقوله عن طريق الكوفاريانت. هذا جميع الجسيمات إسبين 0 إسبين 1 إسبين هاف وربما إسبين 2، لأنه من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر في آليات الدفاع عن النفس هو إخراج موجات الجاذبية. ربما إسبين 2 أيضا يخرج من وسط التفاعل ونحن لم نراه، يعني مثلا، أو يخرج بكميات قليلة جدا بحيث أننا لا نرى أو لا نستطيع أن نضع هذا البوزون أو التنسر نضعه في اختبار معين. يخرج بجسيمات قليلة جدا أو بكميات قليلة جدا من وسط التفاعل. لأن إذا رأينا أن الثقبين الأسودين الذي انفجرا تصادما أعطتنا في اللايجو 2016 أعطتنا هذه الاهتزازات القليلة جدا في الأرض. فماذا يخرج من وسط تفاعل صغير جدا جدا في مسافة صغيرة جدا جدا؟ ربما جسيمات أقل صغرا وأقل عبارة عن اهتزازات في الفضاء رباعي الأبعاد، لكنها صغيرة جدا جدا بحيث أننا لا نراها. Everything is invariant, and that physically corresponds to scalars. So I stress the trivial representation is very important because it corresponds to physical objects being invariant, which is of course a thing which is not unimportant, but on the contrary, which is very important. So this representation 0, 0 corresponds to the scalar representation. Then there is the 1/2, 0 plus the 0, 1/2 representation. How many dimensions does this representation have? So this here has 2 dimensions. So J is 1/2. That means M can be plus minus 1/2. So it's a 2-dimensional representation. This is also a 2-dimensional representation. So overall, it's a 4-dimensional representation. And what could this correspond to? So this is like angular momentum 1/2. So and this
direct sum of vector spaces means that you have the first 2 dimensions here in your object, then the other 2 dimensions here below. So that means here angular momentum eigenvalues are plus minus 1/2 for these 2 components. That means for those 2 components you also get eigenvalues plus minus 1/2. So overall this gives you eigenvalues of angular momenta of plus minus 1/2. So this defines something with spin 1/2. And that is actually Dirac spinos. So these describe particles with spin 1/2, but first of all what we define by this representation are really the transformation properties of Dirac spinos. Some of you attended quantum mechanics with me. There we defined a certain Lorentz transformation for Dirac spinos, and that directly corresponds to assigning A's and B's in exactly this way. There exists also this representation 1/2, 1/2. That is not the same as this, because here it would be like a matrix product of vectors. So one basis vector would be the vector where you have, let's say, 2 particles with spin 1/2 each. So you have a state, 2 particles, here spin 1/2 and here also spin 1/2. So in combination, the total state has not spin 1/2 but spin 1 or spin 0. So this representation corresponds to spin 1 or spin 0, in particular also to spin 1. And the objects which are defined by this are actually 4 vectors. So this representation, even though you see here 1/2 appearing, it doesn't correspond to spin 1/2, but this is really in that language exactly the transformation of ordinary 4 vectors like p mu and x mu. That is really this representation. And so it goes on. You can investigate now for all j's the meaning of all these different representations. And this is of course only an outlook. I have not derived it here. This is just an outlook, and we will in our quantum field theory discussion here in the next months and weeks go through quantum fields with all those different representation properties, and then we have plenty of time to determine the physical meaning of all those different representations and the different spins. Okay, so this gives us one answer to this question: what are the possible types of relativistic fields? Here you have the answer. We have now the complete classification, the complete list of all possibilities determined. But now in the last 5 minutes I would go to the next topic, which is Lorentz transformations for particles, and what are the consequences of Poincaré invariance for particles, and in particular also for quantum theories. So particles exist as states in a certain quantum theory, so we have to ask ourselves, what does it mean to say quantum theory is relativistically invariant, and what can we then learn on particles? And so let's begin with this. This is a discussion of relativistic quantum theory. And one particle states. So we will define a certain type of quantum states which correspond to single particles. These are these one particle states, and they have then certain Lorentz properties. So the first thing that we need to say in a relativistic quantum theory is a quantum theory is based on a Hilbert space of physical states. And if we want to have Poincaré invariance, we first must define what it means to say we have a Lorentz transformation. So that in particular means for every quantum state in our theory, we must be able to say what is its Lorentz transformed version. We must define something how to transform quantum states between reference frames. And that means we need a representation
of our Poincare transformations, representation U of lambda comma A representation of Poincare transformation on our Hilbert space of states. Okay. So that means we must be able to define for any state I, we must define a new state I prime, which is obtained by performing a Poincare transformation with lambda A, and this is defined by this representation lambda of A acting on I. So this means, first of all, that our Poincare transformations are linear, so they are represented by linear operators. That means if you have a linear combination of states, the Lorentz transformed version is again the linear combination of the transformed states, because we have here a linear operator acting on our Hilbert space of states. So the, let's say, linear combination property of quantum mechanics is preserved under Poincare transformations because we represent it by a linear operator. And then, of course, the group property of two different Poincare transformations back to back are preserved because of the representation property of this U of lambda A. So now we know how each quantum state transforms, and we can obtain transformed states. But that is not yet invariance of under Poincare. Now we need to say, what does it mean that the theory is invariant? And in particular, the physics predictions of the quantum theory should be invariant under such Poincare transformations. And the very, very most basic predictions of any quantum theory are always scalar products, which are probability amplitude whose square gives you probability. So the most basic objects in a quantum theory are scalar products. And so when we say we need invariance of all predictions, then the most fundamental invariance would be the one of any scalar product between two states, f and I. So this scalar product under lambda A should, on the one hand, go to f prime I prime, but it should be the same as the original scalar product. If this property holds for all states in the theory, then for sure the physics predictions are Poincare invariant. Now, this relationship implies something about our representation U of lambda A. Namely, what does it imply? If we have here the transformed states, we can plug in the definition. So I prime is U acting on I. F prime is also U acting on F. So if we plug it here, we have to dagger it. So here we get F and I, and in between we have U dagger times U, the product of the two operators U dagger and U. So if this should be the same as the original scalar product, it means that the combination U dagger U must be the identity operator. That is our condition. So this means U dagger of lambda A times U of lambda A must be the identity operator. And this relationship means that the operator U is unitary. So in other words, we have a unitary representation. And I think then this is a good point to stop. In one word, a relativistic or Poincare invariant quantum theory is a quantum theory on which we have defined a unitary representation of the Poincare group. As simple as that. That is the condition for any relativistic quantum theory, unitary representation of the Poincare group. And then we can go to representation theory, generators, P mu, J mu, and derive consequences, and we will do that tomorrow, and then we can answer the question that I posed on one particle states as well. Okay, so see you tomorrow.